Anteeksi, mitä te teette? Siellä on öljyä tasalattian päällä, niin se valuu muuten tonne radaan. Joo, tää loppu menee kotikansioon kyllä. So, second session done. We managed to do a decent lap. Everything works. Car is heating a bit because it's quite hot out here also. So possibly need to figure out some changes, but for tomorrow it's promised to rain. So we'll see how everything changes if it will rain tomorrow. Pohdiskele. Täytyy ajaa lujempaa. Let's go eat something. Yeah. Yeah. Lunch break. Last session I drove over 124 Celsius for the water temp and it's all fine. So mostly at that point it should be giving up from somewhere or boiling at least, but no, nothing happens. So there must be fault in the sensor or it's in the wrong place or something, but it's no way to make a better lap time when the whole screen is blinking white and red. Yeah. So we need to do something. I need to make it awesome. Aika vähän roppelemaan autosta, kun tai ei se ole tietenkin kaikki toimii teknisesti, mutta kun täällä on pito kuuma suoraan sanottuna, niin tuo nostaa vedenlämpöjä niin kuin todella herkkään ylös taas. Mietin sitä, että uskaltaako sitä rajaa, kun se rupeaa vilkuttaa punaisena ja valkoisena, niin nostaa. Ei tule ajamista mitään, kun se rupeaa huutamaan näyttö tuossa silmien eessä. Niin se käy jossakin, esimerkiksi äsken lämmöt oli vedellä pahimmillaan 124, mutta ei se keitä, ei ole mitään. korjaama. Ylä.
täälläkin jo. Älä ota tavaroita pois. Tää ei enää mitään. Ei ole mahdollista. Kurkulla. Ai. On. Puttaahan tuota ylöskin. Onko se tuolta nämä... Et on koriin. Eli se pitää ottaa konepelti pois. Ei pääse sieltä. Heiluta rattia. Tuota... Se pitää olla... Heilutaan vielä. Eihän se oo tuota... Unfortunate ending for my day here. The steering rack got loose from the frame and I noticed it immediately when I left from the paddock and turned around and came back here, and we had to check it and decided that not to go out for the last session. We'll see about tomorrow's weather. It should be changing quite a lot. They have forecasted to rain, and I feel good about it because I feel like I enjoy driving in the rain. I have chances there. So we'll see what tomorrow morning brings us. Usually after every day we need to go through the car, all the bolts and nuts that they are still tight and nothing's loose from the rear or from the front, to make sure that car works and nothing major happens during the driving. So it's a easy check to do every time. There's still many things to do when you do it, but it's something that you must do to keep the car going. The forces are so high, so they affect the car totally different way than it would do in normal road car. So it's Friday morning and here's raining quite a bit. Let's hope that it's bringing us good luck this time. Ei oo mitään eessä.
ihan selkeä ääni, että siitä kuuluu semmoista räminää. Semmoinen rilinä kuuluu. Se on varmaan akseli poikki jo. Läksit siihen eka lähtöön, niin kuuluu sellainen pieni Niin, silloin. Mutta Tuleeko se pihalle asti? Ei tuu. Kuti! No on toki vähän ilikennäköinen perä. We finally lost the turbochargers that were supposed to not last any longer than first test when we put them on. So now, after 1.5 years, they died on the main straight at Mantorp, Sweden. And we are in the middle of the race day, so we have to use this chance and go look for new turbos. Possibly, I hope we have somebody here on the paddock that might have some leads that we could use and get to drive tomorrow also, as we are quite far away from home. But we'll see how it goes. Bad luck. Do you have somebody knows anyone here who has turbos spares? sä voit irrottaa sielut kaikista. Niin